Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, those who are intermediate first year and second year, I again today welcome everybody to my digital classroom solution. Today, now I am going to deliver a lecture on a new topics of English first paper, English for today. My dear students, how are you? I think all are you well by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. I think all are you stay home because of COVID-19 pandemic situation. You are staying at home and enjoying my class from online. My dear students, it's very important at present to stay at home and to save yourself from COVID-19 virus. My dear students, let's start today's lesson. At first, let's see a video which is related to our today's lesson. Cosmonaut Yuri Gagarin became the first human in space in 1961. Director of cosmonaut training, Nikolai Kakamin, read in an American media source that female pilots in the U.S. were training to become astronauts. As a result, Kakamin gained approval for an all-female cosmonaut program, which began training in 1963. Born on March 6, 1937, textile worker Valentina Tereskova had no previous desire to fly in space. However, her love of skydiving made her an excellent candidate for the Soviet space program. Training included isolation tests, centrifuge G-force tests, thermo-chamber tests, decompression chamber tests, and pilot training in MiG-15 fighter jets. On June 16, 1963, Tereshkova reached outer space in her Vostok 6 rocket after a flawless liftoff. Although she experienced nausea and physical discomfort for most of the flight, she orbited the Earth 48 times in just under 3 days, making her the first and only woman to solo in space. As was the protocol in all Vostok missions, Tereshkova ejected from her capsule during its descent at about 4 miles above the Earth, parachuting to the ground in Kazakhstan on June 19, 1963. After the dissolution of the first group of female cosmonauts in 1969, Tereshkova stayed on at the Soviet space program as an instructor, graduating from the Zhukovsky Air Force Engineering Academy and retiring from the Air Force in 1997, having attained the rank of Major General. After the collapse of the Soviet Union, Tereshkova was elected in 2011 to the National State Duma, much like the American House of Representatives, re-elected for a second term in 2016. And there you have it, Valentina Tereskova. Okay. In the video, you have seen the flight of Yuri Gagarin, the first human being who launched a flight in the space in 1961. After the flight of Yuri Gagarin in 1961, the first woman, Valentina Tereskova,
launched a flight in the space by Vostok 6. And the life of Valentina Tereskova you have watched in the video, and his different activities you have also watched in that video. So today's lesson is Unit 1, Lesson 3, topic's name Valentina Tereskova. My dear students, from today's lesson you will get some learning outcome from this today's lesson. From this lesson you will be able to say about the life of Valentina Tereskova. Number 2, you will be able to say about Yuri Gagarin, the first human being to travel to outer space, and also you will be able to say the meaning of some new words. My dear students, let's see a video about Valentina Tereskova's life history. दुनिया की सर्वप्रथम महिला चुनी गई थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा रशिया की सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है जिन्हें 400 से अधिक लोगों में से चुना गया था। इनका जन्म 6 मार्च 1937 को सेंट्रल रशिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता एक ट्रैक्टर चालक थे। वेलेंटिना तेरेस्कोवा ने 1945 में 8 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया और 1953 में स्कूल जाना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे 1961 में स्थानीय कोमसोमोल की मुख्य सचिव चुनी गई और इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में सदस्यता हासिल कर ली। वेलेंटिना तेरेस्कोवा ने वायुसेना अकादमी से अंतरिक्ष यात्री इंजीनियरिंग के रूप में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। युवा उम्र में ही उन्होंने पैराशूटिंग सीखना शुरू कर दिया था और 22 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार स्काई डाइविंग की थी। स्काई डाइविंग में उन्हें महारत हासिल थी, इसी कारण उन्हें प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने जाने के बाद उन्हें हल्की उड़ान भरना, अलगाव परीक्षण, सेंट्रीफ्यूज परीक्षण, रॉकेट सिद्धांत, अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग, स्काई डाइविंग और मिग 15 यूटीआई जेट लड़ाकू विमान चलाने का पायलट प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद 16 जून 1963 को उन्होंने वोस्टॉक 6 स्पेस यान में बैठकर 3 दिन में पृथ्वी के 48 ग्रह पथ पूरे किए। अंतरिक्ष में उड़ान भरने के साथ ही वेलेंटिना तेरेस्कोवा ने अंतरिक्ष से क्षितिज की तस्वीरें भी ली, जो बाद में वातावरण के भीतर एरोसोल परतों की पहचान करने के इस्तेमाल में लाई गई। 3 नवंबर 1963 को वेलेंटिना तेरेस्कोवा ने मॉस्को वेडिंग पैलेस में एंड्रियन नाम के एक अंतरिक्ष यात्री से विवाह किया था। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया की सर्वप्रथम महिला चुनी गई थी वेलेंटिना। My dear students, you have watched the life history about Valentina Tereskova. In the video you have watched actually the life background of Valentina Tereskova. She was the first woman to flight outer space. He was the first woman. Actually, he was an ordinary woman because his father was a tractor driver and his mother worked in a textile plant. And in early life, Valentina Tereskova cannot continue his study
After 4 or 5 years starting his study, he left school and continue his study through distance learning. Then he become interested in parachuting and uh, admitted into a local aero club. Then after his after his then by his interest and his eagerness, he become a cosmonaut. My dear students, let's see some related picture in the lesson. Valentina Tereskova. This picture shows Valentina Tereskova. Here the picture shows the spacecraft of Valentina Tereskova, Vostok 6, which he launched here shows different picture of Vostok 6 which Valentina Tereskova operated to go to outer space, and it was the last and final Vostok journey, Vostok 6, in 1963. Here you are watching different pictures of Vostok 6, Vostok 6 modules, Vostok 6 full featured, and in the bottom middle picture you have seen two men each operating Vostok 6. Here you are watching the picture of Yuri Gagarin. Yuri Gagarin is the first human being in the space in 1961, when the present Russia was the name Soviet Union. Yuri Gagarin, the first man who launched a flight in the space. For this reason, Yuri Gagarin is the first human being who launched a flight in the space. My dear students, now let's try to know some new English word with its meaning, which will be helpful to understand the lesson. At first, distance learning এর অর্থ হচ্ছে দূর শিক্ষণ, ডিস্টেন্স লার্নিং। ইন্টারেস্টেড আগ্রহী, প্যারাশুট ফল্টলেসলি ত্রুটিমুক্তভাবে, স্কাই ডাইভিং মহাকাশ যাত্রা, এমপ্লয়েড কর্মচারী, টেক্সটাইল ওয়ার্কার টেক্সটাইল শ্রমিক, এক্সপার্টিস অভিজ্ঞতা, কসমোনাট মহাকাশচারী, 400 অ্যাপ্লিকেন্টস 400 প্রার্থী, ওয়েটলেস ফ্লাইট ওজনহীন উড্ডয়ন, স্পেসক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং মহাকাশ প্রকৌশল, কমিউনিকেশন যোগাযোগ, 2 hour কাউন্টডাউন 2 ঘন্টা ক্ষণ গণনা, ফিনিশিং শেষ, সাকসেসফুল লাঞ্চ সফল যাত্রা, ইনক্লুডেড অন্তর্ভুক্ত, আন্ডারগো সহ্য করা, ভোগ করা, ভোগা ইত্যাদি ইত্যাদি, সিলেক্টেড নির্বাচিত, স্পেস শূন্য মহাকাশ, পাইলট ট্রেনিং পাইলট প্রশিক্ষণ,
আইসোলেশন টেস্ট, একাকিত্বের পরীক্ষা। These are the new words in today's lesson. I advise you all to memorize, exercise and practice these new words, then it will be very much helpful to understand the lesson. My dear students, let's translate the text into Bengali. Valentina Tereskova was born in a village Mesnikovo, তুতাবস্কি ডিস্ট্রিক্ট ইন সেন্ট্রাল রাশিয়া। ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেসনিকোভো গ্রামে, তুতাবস্কি জেলার মধ্য রাশিয়ায়। Tereskova's father was a tractor driver and her mother worked in a textile plant. তেরেস্কোভার বাবা একজন ট্রাক্টরের চালক ছিলেন এবং তার মা একটা টেক্সটাইল প্লান্টে কাজ করতেন। তেরেস্কোভা বিজ্ঞান স্কুল ইন 1945। 1945 সালে তেরেস্কোভা স্কুল জীবন শুরু করেন অ্যাট দ্য এজ অফ 8 বছর বয়সে। বাট লেফট স্কুল, কিন্তু তিনি স্কুল ত্যাগ করেন, স্কুল জীবন ছেড়ে দেন ইন 1953 1953 সালে, অ্যান্ড কন্টিনিউ হার এডুকেশন, এবং তিনি তার শিক্ষাটা চালিয়ে যান স্কুলে না গিয়ে থ্রু ডিস্টেন্স লার্নিং, দূরশিক্ষণের মাধ্যমে। শি বিকেম ইন্টারেস্টেড ইন প্যারাশুটিং, সে খুব আগ্রহী হয়ে পড়েন এই প্যারাশুটিংয়ের প্রতি ফ্রম ইয়াং, এই ছোটোবেলা থেকেই। অ্যান্ড ট্রেন স্কাই ডাইভিং, এবং মহাকাশ যাত্রার তিনি প্রশিক্ষণ নেন একটা লোকাল অ্যারো ক্লাব, স্থানীয় একটা অ্যারো ক্লাবে। মেকিং হার ফার্স্ট জাম্প অ্যাট দ্য এজ অফ 21 মে 1959। 1959 সালে 21 মে 22 বছর বয়সে তিনি সর্বপ্রথম জাম্প দেন। অ্যাট দ্য টাইম, ওই সময় শি ওয়াজ অ্যান এমপ্লয়েড অফ টেক্সটাইল ওয়ার্কার ইন এ লোকাল ফ্যাক্টরি, তিনি তৎকালীন সময়ে স্থানীয় একটি ফ্যাক্টরিতে এমপ্লয়েড ছিলেন, কর্মচারী ছিলেন। ইট ওয়াজ হার এক্সপার্টিস, এটা ছিল তার বিশেষত্ব, অভিজ্ঞতা ইন স্কাই ডাইভিং, মহাকাশ যাত্রার ক্ষেত্রে, দ্যাট লিড হার সিলেকশন অ্যাজ এ কসমোনাট, যেটা তাকে একজন মহাকাশচারী হতে, সিলেকশন পেতে তাকে সাহায্য করেছিল। After the flight of Yuri Gagarin, the first human being to travel to outer space in 1961, 1961 সালে ইউরি গাগারিনের, যিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মানব যিনি মহাকাশে যাত্রা করেছিলেন 1961 সালে, তার ফ্লাইটের পরে, উড্ডয়নের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল টু সেন্ড এ ওম্যান, যে তারা একটা মহিলাকে পাঠাবে ইন স্পেস, মহাকাশে। তার মানে হচ্ছে 1961 সালে সর্বপ্রথম ইউরি গাগারিন যখন মহাকাশে গেলেন, ওনার উড্ডয়নের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে তারা এবার একজন মহিলাকে পাঠাবে। 16 ফেব্রুয়ারি 1962, 16 ফেব্রুয়ারি 1962 সালে পোল্যান্ডের ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা ওয়াজ সিলেক্টেড, আর এই ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভাকে নির্বাচিত করা হয় ফর দিস প্রজেক্ট, এই প্রকল্পের জন্য। ফ্রম অ্যামং মোর দ্যান 400 অ্যাপ্লিকেন্টস, প্রায় 400-রও বেশি প্রার্থীদের মধ্য থেকে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভাকে সিলেক্টেড করা হয়, নির্বাচিত করা হয়। Although Tereskova experienced nausea and physical discomfort for much of the flight, যদিও তেরেস্কোভা একটু শারীরিক বিচলিত বোধ করেছিলেন এবং একটু ঝিমানি, মাথা ঘোরানি, এই সমস্ত বোধ করেছিলেন অতিরিক্ত উড্ডয়নের কারণে। শি অরবিটেড দ্য আর্থ, আর তিনি পৃথিবীর চারপাশ দিয়ে 48 বার প্রদক্ষিণ করেছিলেন, অ্যান্ড স্পেন্ড অলমোস্ট 3 days ইন দ্য স্পেস, এবং তিনি এই মহাকাশে 3 দিন ছিলেন। উইথ এ সিঙ্গেল ফ্লাইট শি লকড মোর টাইম দেন দ্য কম্বাইন্ড টাইম অফ অল আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটস হু হ্যাড ফ্লোন বিফোর দ্যাট ডেট, তার পূর্বে আমেরিকার অ্যাস্ট্রোনটদের মধ্য থেকে যারা একক ফ্লাইটে মহাকাশ পরিদর্শন করেছিলেন, উড্ডয়ন করেছিলেন, তাদের সকলের সময়ের চাইতে তিনি বেশি সময় মহাকাশে ছিলেন। সিন্স দ্য সাকসেসফুল লঞ্চ অফ স্পেসক্রাফট ভস্টক 5 অন 14 জুন 63, 1963 সালে 14 জুন ভস্টক 5-এর সফল উড্ডয়নের পরে তেরেস্কোভা বিজ্ঞান প্রিপারিং, তেরেস্কোভা প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন ফর হার ওন ফ্লাইট, তার নিজস্ব উড্ডয়নের জন্য। অন দ্য মর্নিং অফ 16 জুন 1963, 1963 সালের 16 জুন সকালে
Tereskova and her backup cosmonaut Solivia were sealed, যে তেরেস্কোভাকে বস্টক 6-এ সিল্ড করে দেওয়া হয় স্পেস স্যুট পরিয়ে, টেকেন স্পেস শাটেল লঞ্চ বাই এ বাস, আর বাচ্চা করে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় উড্ডয়নের জন্য। আফটার কমপ্লিটিং হার কমিউনিকেশন অ্যান্ড লাইফ সাপোর্ট চেক, যে সমস্ত যোগাযোগ সম্পন্ন করার পরে এবং তার লাইফ সাপোর্ট চেক করার পরে শি ওয়াজ সিল, তাকে সিল চেক করা হয় ইনসাইড বস্টক 6 এর মধ্যে। ফিনিশিং টু আওয়ার কাউন্টডাউন, 2 ঘন্টা ক্ষণ গণনার পরে বস্টক 6 লঞ্চড সাকসেসফুলি ফল্টলেসলি। বস্টক 6 সফলভাবে উড্ডয়ন করে, ত্রুটিমুক্তভাবে উড্ডয়ন করে। তেরেস্কোভা হ্যাড টু আন্ডারগো এ সিরিজ অফ ট্রেনিং, আর এ কাজের জন্য তেরেস্কোভাকে অসংখ্য প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। ইনক্লুডেড, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ওয়েটলেস ফ্লাইট, ওজনহীন উড্ডয়ন, আইসোলেশন টেস্ট, একাকিত্বের পরীক্ষা, সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট, এটা একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, রকেট থিওরি, রকেট তত্ত্ব, স্পেসক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং, মহাকাশ যান প্রকৌশল, 120 প্যারাশুট জাম্প আর 120 বার প্যারাশুট জাম্প দিতে হয়েছিল, অ্যান্ড পাইলট ট্রেনিং, এবং তাকে পাইলট প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল মিপড 15 ইউটিআই জেট ফাইটারের। My dear students, these are the translation of the text from English to Bengali. My dear students, now I am going to discuss the life of Valentina Tereskova, who was the first woman to space by Vostok 6 in 1963. Actually, Valentina Tereskova was the first woman, and her life was started in a village as an ordinary family, in a ordinary ordinary woman. He was born in central Russia, Tutabaski district in Mesnigovo village. Actually, he was born in 6 March 1937. He started his school life at the age of 8. But after studying some years, she left school. But she continued his study through distance learning. Actually, his father was a tractor driver, and her mother was a worker employed in a textile plant. From a young age, Tereskova was very much interested in parachute jumping, so she admitted into a local aero club. When Yuri Gagarin, the first human, launched a flight in the space in 1961, after the flight of Yuri Gagarin, the government of present Russia, then Soviet Union, they decided to send a woman in the space. So they declared in the whole Soviet Union more than 400 applicants from women applied there. Among the 400 applicants, Valentina Tereskova was selected because Valentina Tereskova had a lot of training, a series of training, which included weightless flight, isolation test, centrifuge test, rocket theory, spacecraft engineering, 120 parachute jump, pilot training in MiG 15 UTI jet fighters.
this expertise and for this experience, Valentina Tereskova was selected for this project, and the Soviet Union government selected Valentina Tereskova as a correspondent for this project to drive Vostok 6 to launch a flight in the space, and she was successful for that project. Valentina Tereskova started his flight on 16 June 1963. 16 June 1963 by Vostok 6. I have said earlier, Vostok 6 was the final and last Vostok journey. Valentina Tereskova faultlessly, successfully started his flight, and she was in the space 3 days. Though she felt some physical discomfort, nausea because of mass flight, she orbited around the Earth 48 times, and it was his great achievement, no doubt. It was her great achievement, because before that date, all the American astronauts cannot overcome his time. That means all the time in a single flight spent in the space is greater the time of Valentina Tereskova. That means Tereskova spent more time in a single flight in the space than the all American astronauts. My dear students, now I am going to discuss about the Yuri Gagarin. Yuri Gagarin is a correspondent who was the first human being, who was the first man in the space, and it was in 1961. Yuri Gagarin is a name in the history, is a milestone in the skydiving history, in the flight of space. Yuri Gagarin shows the way, create a new way to the whole mankind to launch a flight in the space, and it was in 1961. He traveled the outer space for the first time in the earth. For this reason, he is very much famous. His name is well known in the travel of outer space. When a man says something about a flight in the outer space, then at first we remind his name, Yuri Gagarin. My dear students, from today's lesson, you have a homework. Write a paragraph on space traveling. From this today's lesson, you are
assigned to solve a homework that is writing a paragraph on space traveling. Thanks to all for watching my today's class. Keep safe, stay home. Thanks to all again. Allah Hafiz.